Kindly subscribe to our YouTube channel to watch the full lecture. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In our last video, we had seen the meaning of contract of sale as well as the introduction about Sale of Goods Act. In today's video, let us see what are the essential elements of contract of sale. So there are 6 elements. First one is goods, price, two parties, transfer of ownership, and all essential of valid contract of sale. Then include both a sale and a agreement to sale. So these are the essential elements of a contract sale. ಇದೆಲ್ಲ essential elements ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. Let us see in depth of each element. First one is goods. Goods is a subject matter. Subject matter means the very important matter or else the center point of the contract of sale. This goods includes movable property except actionable claims. Actionable claims example we can give it as debts. So that is an actionable claim. Excluding those things, the movable property such as computer, TV, mobile phone, textbooks, notebooks, which we can touch and which has a physical presence, these are all are considered as goods. ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ್ದಂತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬಹುದು ಅಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನಬಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ಗಳು ಬರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸರ್ವಿಸಸ್ cannot be considered as a contract of sale. The services cannot be considered as a contract of sale. ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ there are two types of property. One is general property and second one is special property. What is this general property? The general property, it is transferred under contract of sale. Those property which has been transferred from buyer to seller under contract of sale, it is known as general property. Suppose if it is transferred in the case of pledge of goods, for example, you would have taken a loan and you will have pledged your car. If you fail to repay the loan, they will take the car. In such case, what happens? The ownership of the good will be with pledger hand only. This is known as special property. But in contract of sale, there's only general property is accepted, because in contract of sale, the absolute transfer of ownership must be there. Here, from buyer to seller, the transfer of ownership can be seen in general property. But in special property, the ownership lies in the hands of pledger itself. ಎರಡು ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಒಂದು ಗೂಡಿನ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಡ ಇಟ್ಟಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಅದು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ the buyer must pay some price for goods. Some or the other price the buyer has to pay it to the seller. What is this price? Price is the money consideration for sale of goods. What is consideration? Consideration means something which you pay in return. That is known as consideration. So money consideration means while paying back something, you pay back the money. So paying back money for purchase of something is known as money consideration. Consideration should be in the form of money. See, in contract of sale, consideration should be in form of money. Money should be given as the consideration.
Otherwise, it is not considered as contract of sale or sale of good. It is considered as barter exchange. Say if money is not involved, if they exchange a good for another good, it is considered as barter exchange. Without any consideration, it will be treated as a gift, as a and or charity. It is not considered as a contract of sale. So in contract of sale, the buyer must pay something as a price and money should be paid in the consideration should be in the form of money. ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಂಗಡಿಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮನಿ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾರ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ಬಾರ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೂಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೂಡನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಬಾರ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್. ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮನಿನ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗೂಡೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಿಫ್ಟ್. ಅದು ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಮನಿ and partly in valued up goods. So 50% also you can pay in money and 50% you can give it in another good. But at least partly some money should be involved. Money should be involved. Money is compulsory. ಈಗ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪದಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದಕ್ಕೆ ಏನಾರೋ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಈಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್. ಈಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ. ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. See, contract of sale is bilateral. Bilateral means what? Bilateral means two persons are involved. Okay. First person is buyer and second person is seller. Now, property in goods has to pass from one party to another. This one party means the first party is buyer and second party is seller. So, the good has to pass from buyer to seller. Next, one cannot buy one owns good. See, your good you cannot buy. So there should be two people involved. Bilateral means what? There should be two persons involved. Two persons need to be involved in this contract of sale. One person cannot buy his own goods. That time it is not considered as the contract of sale. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಬೈಯರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ಅನದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಯರ್ ಇಂದ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಡ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Now see, this is buyer and this is seller. Now this is buyer is giving some goods here. You can see here buyer is giving some goods to seller. Seller is acquiring the good and see here in return he is giving money to seller. So buyer is purchasing the good and he is returning giving some money to seller. So this means there should be two parties are involved in this contract of sale. Next is transfer of ownership. See, property in goods. What is this property in goods? Property in goods means ownership of the goods. So in contract of sale we can see the transfer of ownership. The agreement between buyer and seller for transfer of ownership is compulsory. See, in contract of sale between buyers and sellers the agreement is compulsory. Property in goods ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಯಾರು ಓನರ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬಂದು
ಇಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬೈಯರ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸೆಲ್ಲರ್. ಬೈಯರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯ there should be an agreement between buyer and seller. Agreement is compulsory for transfer of ownership. Next one is all essentials of a valid contract. In our previous lectures, we have seen the essential elements of a valid contract. If you have not seen that video, kindly go back and see that video, because without knowing that video, this will be very difficult. ಯಾವ್ದು essentials of valid contract? Free consent, consideration, competency, lawful object and legal formalities. ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಅದು ಮನಿ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಲಾಫುಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಲೀಗಲಿ, ಲಾ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ, ಅದು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬೈಯರ್ should have signed the contract from his free consent without any force. Any consideration should be there in return, then it should be legalized and all legal formalities should be fulfilled. If these elements are missing, the contract becomes invalid. Next, include both a sale and an agreement to sale. Now see, here two elements are there. One is sale and second one is agreement to sale. Sale means what? Means you will do it on the spot immediately. Means it is an executed contract. Agreement to sale means in future. See, this agreement means you are doing it in future. Means in future you are selling. See, today I am signing the contract, but I may deliver the goods after 1 week. Means in future I am doing. That is executory contract. So here there is a conditional sale. What is that condition? I will deliver the goods after 1 week of time. So there is a conditional sale. ಸೊ ಸೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೇ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ತಗೋತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, acceptance of offer is essential. Now there is a buyer and there is a seller. Now buyer gives an offer to seller. It is seller has to accept the offer, then only the contract can be signed. Acceptance is must. ಈಗ ಬೈಯರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೀದರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ nor the delivery of goods is essential at the time of making of the contract. See, when you are signing the contract or when you are making the contract, making the payment or delivery of goods is not essential. You may make the payment to buyer in future, or the buyer may deliver the goods in future. ಈಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವತ್ತೇ ಆಗಲೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವನು ಡೆಲಿವರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ 1 ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಮೇ ಬಿ ಈದರ್ ಓರಲಿ ಆರ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಓರಲಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ writing. So the contract of sale can be made orally, means by speaking with each other, or in written or in writing, or partly orally or partly in writing. See, now you'll go to purchase a soap, you cannot sign a contract. That time you are making a contract orally. Similarly, when you are buying big goods of heavy value or high value, you cannot make it orally. There should be some contract present. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಓರಲಿನೂ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಓರಲಿ ಅರ್ಧ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಸೋಪ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓರಲಿ
ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೋಪ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓರಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Hope you have understood the essential elements of contract of sale. The notes for this I have put in the first comment. Kindly download the notes and study for your exams. Thank you. Kindly subscribe to our YouTube channel. If you have any queries regarding today's session, kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.